Hello dear students, welcome in today's English video lecture. Students, in today's video lecture we are going to discuss one beautiful poem. I am sure you will enjoy the poem. Title of the poem is The Sower. Before going to discuss each and everything in detail about the poem, all of you know that we have icebreakers section. On page number 71, we have ice breakers, some activities to check your previous knowledge. So let us discuss those activities and then we will move towards our poem. So first activity is make a list of words related to agriculture. This is very simple kind of activity. All of you know number of words related to agriculture, related to farming. For example, farm, crop, sowing, plowing, cultivation, grain, then yield, crop. All these are the words related to agriculture. You can find out few more of your own also. Let us move towards the second activity. Discuss the activities carried out by a farmer. What are the different activities which are carried out by a farmer? Most of the people, most of the students, we are from the agriculture background. We know all those activities. All of you know that agricultural activity starts from plowing. Plowing, to plow, आपण त्याला नांगरणी म्हणतो. Plowing, sowing, sowing, to sow, पेरणी करणे. नांगरट झाल्यावरती पेरणी असते. पेरणी म्हणजे काय? धान्य पेरणे शेतामध्ये. वॉटरिंग, देन कल्टिवेशन. कल्टिवेशन कापणी म्हणतो आपण, कापणी मळणी वगैरे ते. अँड मार्केटिंग, धान्य सगळं तयार झाल्यावरती मार्केटिंग पण करावं लागतं किंवा विकावं पण लागतं धान्य ते. सो मे बी ऑल दीज आर दी ॲक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू फार्मिंग. यू कॅन ॲड फ्यू मोर ऑल्सो. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी related to our lesson poem. In our country, engineering, teaching and medical fields are much sought after. Much sought after, preferred by many people. Many people run after all these fields. All these fields, engineering, teaching, medical fields, all these fields are very famous among the people, and so people, students run after these fields. Other professions, occupations, though they make a significant contribution to the society, they do not get their due. They do not get their prestige. They do not get their income. Many fields are very important other than engineering, teaching and medical field. But still these fields are ignored. These fields are not given much prestige. इंजिनिअरिंग, डॉक्टर किंवा मेडिकल फील्ड किंवा टीचिंग फील्ड, शैक्षणिक क्षेत्र, या क्षेत्रांच्याच मागे सगळे स्टुडंट्स जातात किंवा त्यांना ते करावंसं वाटतं. पण बाकीचे पण खूप सारे क्षेत्र आहेत, व्यवसाय आहेत की जे खरं तर केले पाहिजेत, त्यांना खूप महत्त्व पण आहे. पण आपल्या समाजामध्ये या सगळ्या क्षेत्रांकडे दुर्लक्षित क्षेत्र म्हणून पाहिलं जातं. तर ते कोणते आहेत? वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक अ लिस्ट. वन एक्झाम्पल इज गिवन, वन ऑक्युपेशन, व्यवसाय म्हणतो आपण, प्रोफेशन इज गिवन, दॅट इज फार्मर. Students, all of you know that farmer is really very important, significant figure in our life. We are alive because of farmers. If farmer will not produce food, grain, it will be very difficult for us to survive. म्हणून farmers फार important आहेत. But they do not get much prestige. They do not get much economical profit. What is the reason? इकडं रिझन दिलेलं आहे, हायली अनप्रेडिक्टेबल इकॉनॉमिक गेन्स. सो देर आर नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन दिस फील्ड. नो प्रॉपर
means in not enough rain, water, number of difficulties regarding all farming activities. They do not get proper seeds of good quality. They do not get proper fertilizers. They do not get proper price for their grains yield. आणि ऑब्व्हियसली ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं तर फार्मर्सना एक तर समाजामध्ये चांगलं स्थान पण नाही आहे आणि त्यांना इन्कम पण प्रॉपर मिळत नाही, पैसे पण प्रॉपर मिळत नाहीत. खरं तर किती महत्त्वाचं क्षेत्र आहे हे फार्मिंग क्षेत्र. मग व्हॉट आर द अदर थिंग्स, व्हॉट आर द अदर ऑक्युपेशन्स? Conservancy workers means like a forest officer, those who protect our nature. Forest officers are very important. You can imagine what is the duty of a forest officer? To protect the forest, wild animals, birds, insects, plants, trees. They protect our nature, but still they are not having proper income, and they are not getting proper prestige in society. Potters, carpenters, housemaids, all these people are really very important. They play very important role in our life, but still all these fields are ignored. All these fields are not given proper importance and economical gain also. All these occupations are skill based occupations. हे सगळे स्किल बेस्ड ऑक्युपेशन्स आहेत, पण तरी पण त्यांना इतकं महत्त्व द्यायला पाहिजे खरं तर, पण ते दिलं जात नाही. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, लेट अस डिस्कस. Agriculture is the backbone of the Indian economy. Fill in the boxes supporting this statement. Complete the following wave diagram. Students, you can see the diagram. This kind of diagram is called as wave diagram. We have given a topic, agriculture, the backbone of India. Why agriculture is very important in India? One point is given there and we are expected to write other points. What point is given? A large part of Indian population is involved in agriculture. Large part of country means number of people they are doing farming. So this is one reason that agriculture is called as the backbone of India. What are the other reasons? You know that agriculture provides us, or they fulfills our basic needs. What are the basic needs? Food, clothes, shelter. आपल्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, या सगळ्या मूलभूत गरजा शेतीमुळे पूर्ण होतात. म्हणून in India agriculture is the backbone of India. Then agriculture provides employment. This is the source of employment. खूप साऱ्या लोकांना जेव्हा त्यांचं शिक्षण पूर्ण नसेल किंवा त्यांना प्रोफेशनल डिग्री नसेल तेव्हा बरेचसे लोक शेती करतात. सो इट इज अ काइंड ऑफ employment. Provides big support for economical balance. So all of you know that agriculture is very important in India because it provides big support for ecological balance. Ecological balance म्हणजे काय? आपलं जे पर्यावरण आहे तेच वाचवण्यासाठी शेती फार महत्त्वाची आहे. कारण शेती असेल तर इन्सेक्ट्स आहेत, बर्ड्स आहेत, काही ठराविक ॲनिमल्स आहेत. सो agriculture gives big support to ecological balance, or it protects our nature. Okay, so all these are the points due to which we can say that agriculture is the backbone of India. Now why we discussed all these activities here? Because our poem The Sower is about a farmer. Poet of the poem talks about a farmer. Who is the poet? See, Victor Hugo is the poet of this poem. The Sower. This poem originally is written by France's greatest poet, novelist, and dramatist of 19th century, Victor Hugo.
व्हिक्टर ह्युगो या नावाचा फ्रेंच पोएट आहे, त्यानं ही कविता लिहिलेली आहे. नाव Victor Hugo, he has written this poem in French, and then this poem is translated into English. Victor Hugo, he is well known for his novels such as Notre Dame de Paris and Les Miserables. So as I said, he is French poet, French writer. Here this title are quite different टू प्रोनाउन्स. फ्रेंचमधले असल्यामुळे उच्चार करायला थोडे वेगळे आहेत. नाउ व्हॉट अबाउट अ ट्रान्सलेटर? ॲज आय सेड, धिस पोएम इज ट्रान्सलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश. ओरिजिनली लिहिली गेली आहे फ्रेंचमध्ये, फ्रेंच भाषेमध्ये, पण ती नंतर मग इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट झाली आणि आपल्याला वाचायला मिळाली आहे. सो हू हॅज ट्रान्सलेटेड दिस पोएम? तोरू दत्त, Torulata Datta. She has written this or translated this poem. Now let us know something about Toru Dutt. Torulata Dutt, a Bengali poet, wrote in English and French. Born on 4th March 1856 in Kolkata. She is considered as the first Indian poetess. Very important thing about this poet, Torulata Dutt, that she is called as the first Indian poetess. Translated many poems and completed a novel before her death at the age of 21. Students, very miserable thing about this poet. वयाच्या अवघ्या 21व्या वर्षी त्यांनी शेवटची त्यांची नॉव्हेल पूर्ण केली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. She has translated many poems and she has written novel also. Her well-loved poems, Sita, Lotus, or Casuarina Tree. These are the famous poems written by Torulata Dutt. She has translated Victor Hugo's French poem, Saison de Semelles, Le Soir, into English as The Sower. द सोअर हे इंग्लिश नाव आहे त्या पोएमचं, पण त्या पोएमचं ओरिजिनली फ्रेंचमधलं नाव पण दिलेलं आहे. फ्रेंच भाषेमध्ये पोएम लिहिली गेली आणि नंतर तोरुलता दत्त यांनी ती पोएम ट्रान्सलेट केली इन इंग्लिश आणि टायटल काय दिलं? द सोअर. नाउ देर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट मीन्स अबाउट द रायटर तोरुलता दत्त and means this is extra information for you. Plowing the fields, sowing the seeds, ripening harvest, the son of the earth never get tired. You can imagine, you can guess who is called as the son of the earth. Farmer is called as the son of the earth. Never gets tired. He is always busy with his work, farming activity, plowing the seeds, plowing the fields, sowing the seeds, ripening the harvests, नांगरणी, पेरणी, मळणी, काढणी, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तो फार्मर खूप न थकता करत असतो. अँड सो ही इज कॉल्ड ॲज द सन ऑफ द अर्थ. अकॉर्डिंग टू द पोएट and the translator of the poem, poetry is not primarily a mirror of men in action. It is the poet's own feelings while processing the composition. Poems come out of real life situations that touches the poet's heart. The remarkable use of landscapes together with flora and fauna become the major theme of romantic poets. So according to poet and the translator विक्टर ह्युगो आणि तोरुलता दत्त यांच्या मते कविता ही कशाचंही रिफ्लेक्शन नसतं, तर पोएटच्या मनामध्ये ज्या भावना येतात, जे विचार येतात ते आपल्याला कवितेमध्ये दिसतात. आणि हे जे पोएट्स आहेत रोमॅन्टिक पिरियडमधले पोएट्स, व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर दॅम,
सगळा नेचर, फ्लोरा अँड फ्युना म्हणजे काय, सगळी फुलं, पानं, झाडं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती, त्यानंतर निसर्ग सगळा आपला, ह्या सगळ्या निसर्गामधल्या गोष्टी त्यांनी अचूक टिपल्या आहेत त्यांच्या कवितांमध्ये. अँड सो द रिमार्केबल यूज ऑफ लँडस्केप्स टुगेदर विथ फ्लोरा अँड फ्युना बिकम द मेजर थीम ऑफ द रोमॅन्टिक पोएट्स. नाउ स्टुडंट्स, ॲज आय सेड, let us know something about the poem. The Sower is a translation of Victor Hugo's poem Saison des Semiles. The Sower. It is translated by Torulata Dutt from French to English. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seeds. He has seen many bad harvests in his life. He has seen many bad harvests in his life. Means this farmer is not much successful farmer. He do not get much profit from his farming. जेवढ्या वेळा त्यानं पेरलं त्याच्या आयुष्यामध्ये, त्यातून त्याला काही खूप चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न नाही मिळालेलं. बट हाव एव्हर ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक. This word is very important, students. Optimistic. The person who has positive attitude, positive thinking. We all must be optimistic. आपण सगळे सकारात्मक असायला हवेत. Optimistic. So, however, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. So, every year he uh, tosses grain in his farm sowing, but every year he gets some hopes from his farming, but at the end of the year he do not get good grain yield from his farm. दरवर्षी खूप अपेक्षेनं तो पेरतो, पण शेवटी मात्र त्याला फार उत्पन्न मिळत नाही आहे असे खूप वर्ष. अशा एका फार्मरबद्दल ही पोएम आहे. Now students, in our poem there are 5 stanzas. So let us discuss the first stanza of the poem. Sitting in a porchway, cool, sunlight I see dying fast, twilight hastens on to rule, working hours have well nigh passed. Students, there are some new words for you. Porchway. Poet is sitting in a porchway. What is porchway? A veranda or a covered shelter in front of a building. आपल्या घरासमोर छत असलेलं ओपन स्पेस असते. वरती छत असतं आणि खाली ओपन स्पेस असते. आपण त्याला व्हरांडा असं म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज पोर्चवे. देन वेलनी. वेलनी ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लिटली ऑर एक्झॅक्टली, जस्ट अबाउट, जवळजवळ संपत आलं आहे किंवा होत आलं आहे पण अजून झालेलं नाही आहे. दॅट टाईम इज कॉल्ड ॲज वेलनी. नाउ स्टुडंट्स, ॲज आय सेड, speaker of the poem is a poet. Poet himself is speaking in the poem. He is sharing his own feelings in this poem. So we have first person narration. इथे आय जे आलेलं आहे, आय सी. सो तो स्वतःच ही कविता सांगतोय, त्याचे म्हणणं सांगतोय, त्याचे फिलिंग्स सांगतोय. सो फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. अँड what he is telling, the poet is sitting leisurely, very calm and quiet, comfortably. काही डोक्यात विचार नाही आहेत, शांत बसलेला आहे पोएट. So the poet is sitting leisurely in a porchway, enjoying the sunset and reddish sky. All of you know that when it is time of sunset, the sky is quite red, orange. सूर्य अस्ताला जायला लागल्यावरती सगळ्या आकाशामध्ये ऑरेंज किंवा रेडिश रंग पसरतो. मग ती वेळ आहे ही.
So the poet is sitting leisurely, comfortably in a porchway, enjoying the sunset and reddish sky. Poet describes the twilight sky. Twilight sky. Uh, twilight means, okay, before that, let us discuss the line by line so that it will be easy for you to understand. Sitting in a porchway, cool. Cool, that word indicates his mental state. Mental state. He is very cool, comfortable. खूप निवांत बसलेले ते पोर्च मध्ये. Sunlight, I see. Dying fast. So as I said, the time is of sunset. Sunlight is dying fast. Dying fast. Dying means not literally dying. Disappearing. जो प्रकाश आहे संधी प्रकाश, तो ऑरेंज रंगाचा सगळीकडे पसरलेला, तो आता थोड्याच वेळात संपणार आहे, तो गायब होणार आहे, नाहीसा होणार आहे. सो डाईंग फास्ट. सनलाइट डाईंग फास्ट. ट्विलाइट हॅज हॅस्टन्स ऑन टू रूल. Now, this line suggests the overpower of the twilight sky over the daytime because it is a time between the day and नाईट. सो त्या सगळ्या आकाशामध्ये जो ऑरेंज किंवा रेडिश रंग पसरलेला आहे, जो आता काही क्षणामध्येच गायब होणार आहे किंवा नाहीसा होणार आहे, तर त्या वेळेच्या त्या रंगांचं किंवा त्या लाईटचं महत्त्व ही लाईन इंडिकेट करते. ट्विलाइट हॅज बीन ऑन टू द रूल्स. देन वर्किंग आवर्स हॅव वेल नी पास्ट. वेल नी, ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लिटली और एक्झॅक्टली, जस्ट अबाउट. पूर्णपणे नाही संपलेलं, संपत आले पण संपलेलं नाही आहे. सो दिस लाईन सजेस्ट द टाईम ऑफ वर्क इन द फील्ड आर ओव्हर अँड द फार्मर्स अँड अदर वर्कर्स कांट बी सीन एनिवेअर. सून इट इज गोइंग टू बी नाईट अँड डार्क ऑल अराउंड. It is evening time, sunset time. So all of you know that all working people, they finish their work and they go back to their homes. अशी ही वेळ असल्यामुळे सगळे वर्किंग तास संपलेले आहेत, कामाचे तास, आणि आता थोड्याच वेळात सगळेच आपापल्या घरी जातील किंवा गेलेत आणि अंधार पडणार आता, कारण इट इज सनसेट टाईम. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांझा. In first stanza, we have given the time and atmosphere and the background of the poem. Now, in the next stanza, we are going to talk about the farmer. But let us have a look. Here, you can see the porchway, small area in the entrance of a building or house. घरासमोर जो छत असतो, ओपन स्पेस असते आणि मग तिथून दरवाजा आणि घर सुरू होतं. That space is called as porchway. And twilight, as I said, the soft glowing light from the sky. संधी प्रकाश म्हणतो आपण त्याला. So let us discuss the second stanza. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. Now in this stanza, poet introduces the farmer. Shadows run across the land means now it is evening time, and within few minutes there will be a night, darkness. So and overshadows and dark images are spreading all around the nature. तुम्हाला माहिती, संध्याकाळी अंधार पडल्यावरती सगळीकडे अंधार पडतो आणि आपल्या सावल्या गायब होतात, पण सगळीकडेच अंधार असतो. सो शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. बट अ सोअर हिअर द फार्मर. लिंगर्स हँग्स अराउंड, रिमेन्स. आपण त्याला थांबणे, राहणे किंवा घुटमळणे म्हणतो एखाद्या ठिकाणी. लिंगर्स, रेंगाळणे. बट a sower lingers still. Old, few adjectives are used for the farmer. He is old. He is in rags. Rags म्हणजे काय, त्याच्या अंगावरचे कपडे फार चांगले नाही आहेत, फाटलेले वगैरे असे आहेत. सो इन रॅग्स
He patient stands. He is, patient, very still, stand, खूप स्तब्ध उभं राहणं. So he patient stands, looking on, when poet looks at him. I feel a thrill. I means who? Poet. Poet feels a thrill. Thrill in the sense he is confused. Poet is quite confused now. Why farmer is there in the field still? All people, all working people's workers, they are now at home. It is night time now. आणि तरी पण अशा वेळेला हा शेतकरी मात्र त्याच्या शेतामध्ये का अजून घुटमळतोय? तो का घरी जात नाहीये? So here he says thrill. So from this stanza onward, the major attention is taken over by the farmer who is standing alone in the field. You can see in the image, actually this is a daytime image, but you can have an idea about the farmer, means in old clothes, working very hard in his farm. This is plowing activity actually. Students, I think we have to stop here. I hope you might have understood today's lecture, and remaining stanzas we will discuss in the next lecture. Thank you very much.